Want to know if your French skills are improving and what your real... Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you'll learn how to ask for something at a grocery store. This is Ben Lee, and he's at a small grocery store. After finding something he likes, he points and says, "I would like this, please." Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Listen to the conversation. Focus on Ben's request. Ready? Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Et voici. Once more with the English translation. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. I would like this, please. Et voici. Here you are. Let's take a closer look at how Ben asks for an item without knowing its name. Do you remember how Ben Lee says, "I would like this, please"? Je voudrais ceci, s'il vous plaît. The standard way of asking for something follows a simple pattern. First is Je, I. je, je, Next is voudrais, would like. voudrais, 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 Is a form of the verb vouloir, meaning to want. vouloir, Next is ceci, this. ceci, ceci, Last is the phrase s'il vous plaît, please. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Altogether it's Je voudrais ceci, s'il vous plaît. I would like this, please. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Using Je voudrais, to ask for something is rather polite, and it's commonly used in formal situations like restaurants, shops, and so on. Do you remember how the clerk says, "Here you are"? Et voici. et voici. Literally means "and there," but it translates as "here you are" in this situation. Et voici. Et voici. Note, sometimes you may hear Et voilà. instead of. Et voici. Both expressions mean exactly the same thing. The pattern is Je voudrais item, s'il vous plaît. I would like item, please. Je voudrais item, s'il vous plaît. To use this pattern, simply replace the item placeholder with the thing you want. Imagine you'd like something from across the room. The pronoun to indicate something far from a speaker is Cela, that. cela, cela. Say, I would like that, please. Ready? Je voudrais cela, s'il vous plaît. I would like that, please. Je voudrais cela, s'il vous plaît. The following phrases can be used to refer to an item without knowing its name in French. Je voudrais ceci. I'd like this. Je voudrais cela. I'd like that. Even if you don't know the name of an item, and consequently its gender, you can use these pronouns as they are the same for both masculine and feminine nouns. For items that are plural, use ceci or these as a default. Ceci. And use cela or those for things that are far from you. Cela. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers.
Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Ceci, s'il vous plaît. Ceci, s'il vous plaît. Did you notice how I use a certain sentence pattern? Ceci, s'il vous plaît. This, please. Ceci, s'il vous plaît. First is Ceci, this. ceci. Next is S'il vous plaît. please. S'il vous plaît. Together, Ceci, s'il vous plaît. this, please. Ceci, s'il vous plaît. This simple and convenient phrase can be used while pointing to something or referring to something close to you that you'd like to have. Let's review the key words. Cela, That, cela, cela. Ceci, these, ceci, ceci. Cela, those, cela, cela. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say please? S'il vous plaît. S'il vous plaît. And how to say this? Ceci. Ceci. Do you remember how to say I? Je. Je. Do you remember how Ben says, I would like this, please? Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Do you remember how the clerk says, here you are? Et voici. Et voici. When you don't know the name of something, do you remember the word for that? Cela. Cela. When you don't know the name of something, do you remember the word for these? Ceci. Ceci. Let's practice. Imagine you're Ben, and you're at the grocery store to buy some bread, but you don't know the word. Point at it and say, I would like this, please. Ready? Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Et voici. Listen again and repeat. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Let's try another. Imagine you're Sasha, and you see some small snacks you'd like to try. Ask for these. Ready?
Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Et voici. Listen again and repeat. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. Let's try one more. Imagine you're Karen, and you see a sandwich in the showcase behind the counter. Ask for that. Ready? Je voudrais cela, s'il vous plaît. Et voici. Listen again and repeat. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Ceci and cela are very polite ways to refer to an item you don't know. In a more colloquial way, it is possible to use ça instead of ceci and cela. Although this is more colloquial, its use is really easy as it doesn't depend on gender. Therefore, je voudrais ceci s'il vous plaît or je voudrais cela s'il vous plaît can just become je voudrais ça s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you'll learn how to ask if a store has something. This is Sasha Lee. She's at a small grocery store and wants to buy some salt. She gets the clerk's attention and says, "Excuse me, do you have any salt?" Excusez-moi, avez-vous du sel? Listen to the conversation and focus on the question. Ready? Excusez-moi, avez-vous du sel? Oui, c'est ici. Once more with the English translation. Excusez-moi, avez-vous du sel? Excuse me, do you have any salt? Oui, c'est ici. Yes, it's here. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Sasha asks, "Excuse me, do you have any salt?" Excusez-moi, avez-vous du sel? Let's start with, Excusez-moi, "Excuse me." excusez-moi, First is, excusez, meaning, excuse. excusez, excusez. Next is, Moi, me. moi, moi. Together, Excusez-moi, excuse me. excusez-moi, Note, you may be familiar with excuse-moi. the informal form of excuse me. In this conversation, Sasha is speaking with someone she doesn't know, so she uses the formal form. Excusez-moi. Next is, Avez, meaning, you have. avez, avez. Avez, Is from the verb avoir, to have. avoir. After this is, Vous, you. vous, vous. Note, Vous, is the plural form of you, as in you all. But here, it's the formal way to address a single person. vous, vous. Together Avez-vous, is the formal way to say, do you have? After that is, du sel, translating as any salt in this context. du sel, Translation note, du sel, can translate as some salt or any salt, depending on the context. Here, in the question format, any salt is a more natural translation. Let's start with sel,
salt. Sel. Sel. In French, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Sel. Is masculine and singular, a fact that will determine the form of other words in the sentence. Before Sel. is the article, Du. Du. is masculine and singular to agree with, Sel. Du. is a contraction of, De. and, Le. literally, of, De. the. Le. But think of it like some or any in English. Du. 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 Together, Du sel. translating as any salt in this context. Du sel. Altogether, Excusez-moi, avez-vous du sel? excuse me, do you have any salt? Excusez-moi, avez-vous du sel? Let's take a closer look at the response. Do you remember how the shop clerk says, "Yes, it's here"? Oui, c'est ici. This starts with Oui. yes. Oui. Oui. It answers Sasha's question. Excusez-moi, avez-vous du sel? Excuse me, do you have any salt? Next is C'est. it's. C'est. C'est. Note C'est. is a contraction of the expression Ce it and est. is C'est. is shortened for easier pronunciation. Est. Is from the verb Être. to be. Être. Last is Ici. here. Ici. Ici. Altogether, it's Oui, c'est ici. yes, it's here. Oui, c'est ici. The pattern is Avez-vous? Item. do you have item? Avez-vous? Item. To use this pattern, simply replace the item placeholder with the thing you're looking for and its corresponding article. Imagine you're looking for milk. Lait. 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 Is masculine and singular. Before Lait. is Du. translating as any in this context. Du. Du. Is masculine singular to agree with. Lait. Together, Du lait. any milk. Du lait. Say, do you have any milk? Ready? Avez-vous du lait? Do you have any milk? Avez-vous du lait? To use a pattern in this lesson, you'll need to know the number and gender of the thing you're asking for. Things like milk or salt are uncountable in French and English. You need to use the singular form regardless of quantity. The conversation introduces du, which agrees with masculine singular nouns. However, there are several more forms of this article, which often translates as some or any. For a feminine singular noun, like confiture, jam, use de la confiture, some jam or any jam.
For both masculine singular and feminine singular nouns starting with a vowel, use de l. De l'argent, some money, or any money. De l'eau, some water, or any water. Things like apples are countable in both French and English. When there is more than one, you use the plural form. For both masculine and feminine nouns in the plural, use des. Des pommes, some apples, or any apples. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Avez-vous du sel? Avez-vous du sel? Avez-vous du lait? Avez-vous du lait? Avez-vous du sucre? Avez-vous du sucre? Avez-vous de la confiture? Avez-vous de la confiture? Avez-vous des pommes? Avez-vous des pommes? Did you notice how I use a different pattern? Avez-vous des pommes? Do you have any apples? Avez-vous des pommes? Let's start with Pommes. apples. Pommes. Pommes. Instead of a singular, the plural is used, because the word for apple is countable in French. In French, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Pommes. Is masculine and plural, a fact that will determine the form of other words in the sentence. Before Pommes. is the article, Des. Des. is masculine and plural to agree with. Pommes. Altogether, Avez-vous des pommes? do you have any apples? Avez-vous des pommes? Let's review the new words. Lait. Milk, Lait. Lait. Pomme. apple, Pomme. Pomme. Sucre. sugar, Sucre. Sucre. Confiture. jam. Confiture. Confiture. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember the formal way to say, "Excuse me"? Excusez-moi. Excusez-moi. And how to say salt? Sel. Sel. Do you remember how to say any salt? Du sel. Du sel. Do you remember how Sasha Lee asks, "Excuse me, do you have any salt?" Excusez-moi, avez-vous du sel? Excusez-moi, avez-vous du sel? Do you remember how to say yes? Oui. Oui. And how to say here? Ici. Ici.
Do you remember how the clerk says, "Yes, it's here"? Oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Do you remember how to say milk? Lait. Lait. And how to say any milk? Du lait. Du lait. Do you remember how to say sugar? Sucre. Sucre. And how to say any sugar? Du sucre. Du sucre. Do you remember how to say apple? Pomme. Pomme. And how to say any apples? Des pommes. Des pommes. Let's practice. Imagine you're Sasha Lee, and you're at the grocery store. Get the shopkeeper's attention and ask if they have milk. Ready? Excusez-moi, avez-vous du lait? Oui, c'est ici. Listen again and repeat. Excusez-moi, avez-vous du lait? Excusez-moi, avez-vous du lait? Imagine you're Karen Lee, and you're at the grocery store to buy some apples. Ready? Excusez-moi, avez-vous des pommes? Oui, c'est ici. Listen again and repeat. Excusez-moi, avez-vous des pommes? Excusez-moi, avez-vous des pommes? Let's try one more. Imagine you're Ben Lee, and you're at the grocery store to buy sugar. Ready? Excusez-moi, avez-vous du sucre? Oui, c'est ici. Listen again and repeat. Excusez-moi, avez-vous du sucre? Excusez-moi, avez-vous du sucre? Bonjour à tous, je suis Léa Mercier. Hi everyone, I'm Léa Mercier. In this lesson, you'll learn how to ask how much something costs. This is Ben Lee, and he's shopping at a small grocery store. He sees a snack with no visible price tag and asks, "How much does this cost?" Combien ça coûte? Listen to the conversation and focus on the question. Ready? Combien ça coûte? Ça coûte 2 euros. Once more with the English translation. Combien ça coûte? How much does this cost? Ça coûte 2 euros. This costs €2. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Ben asks, "How much does this cost?" Combien ça coûte? Let's start with Combien? how much. Combien? Combien? Next is Ça.
this. Ça. Ça. Translation note. Ça. Could also translate as it in this context. However, we'll use this as the translation. Last is Coûte. costs, as in this costs. Coûte. 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 Is from the verb Coûter. to cost. Coûter. Altogether, it's Combien ça coûte? literally how much this costs, but translates as how much does this cost? Combien ça coûte? Let's take a closer look at the response. Do you remember how the shop clerk says, this costs €2? Ça coûte 2 euros. Let's start with 2 euros. €2. 2 euros. First is 2. 2. 2. 2. Next is Euro. euro, the name of the currency. Euro. Euro. Note that there is an S to indicate the plural form, but the S is silent. Together it's 2 euros. €2. 2 euros. Moving to the beginning of the sentence, Ça coûte. first is Ça. this. Ça. Next is Coûte. costs. Coûte. Altogether it's Ça coûte 2 euros. this costs €2. Ça coûte 2 euros. The pattern is Combien coûte? Item. how much does item cost? Combien coûte? Item. To use this pattern, simply replace the item placeholder with the thing you'd like to know the price of. Note, when naming specific items, you'll need to use the correct corresponding article. For example, imagine you're at a cafe and you'd like to know the price of a coffee. Un café. Let's start with Café. coffee. Café. 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 Is masculine and singular. Before Café. is, Un. think of this like a in English. Un. 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 Is masculine and singular to agree with. Café. Ask, how much does a coffee cost? Ready? Combien coûte un café? How much does a coffee cost? Combien coûte un café? Note: if you ask for un café, a coffee, it's assumed you are asking for an espresso. If you'd like a less strong coffee, you should ask for un café allongé or un café américain. The word ça can be used to discuss an item without knowing its name and, subsequently, its gender in French. To use the pattern with a specific item, you'll need to know the number and gender of the thing you are asking for, and also whether you're referring to something specific. The key pattern section introduces the indefinite article un, as in un café. Think of it like the a or n in a coffee. It doesn't refer to anything specifically. Here, un agrees with masculine singular noun café. However, there is another form of this article. For a feminine singular noun, like pomme, apple, use une pomme, an apple, une pomme,
When referring to something specific, use the definite article. It's like the in English. For a masculine singular noun like melon, melon, use le. Le melon. The melon. Le melon. For a feminine singular noun like pomme, apple, use la. La pomme. The apple. La pomme. For both masculine singular and feminine singular nouns starting with a vowel, and often H, use l. Masculine, l'ananas, the pineapple. L'ananas. Feminine, l'orange, the orange, as in the fruit. L'orange. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien coûte un café? Combien coûte un café? Combien coûte la tarte? Combien coûte la tarte? Combien coûte le melon? Combien coûte le melon? C'est combien? C'est combien? Did you notice how I used a different pattern? C'est combien? How much is it? C'est combien? When you're asking how much something is and it's understood what you're speaking about. For example, when asking by pointing at something, you can omit the subject. This pattern is, C'est combien? how much is it? First is, C'est. it's. C'est. Note, C'est. is a contraction of Ce. it and Est. is. C'est. Is shortened for easier pronunciation. Ce. It. Ce. Ce. Est. Is. Est. 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 Is from the verb Être. to be. Être. Together it's C'est. its. C'est. Next is Combien? how much. Combien? Altogether it's, C'est combien? meaning literally, it's how much, but translating as, how much is it? You should be aware of this pattern, but for this lesson, we'll use the pattern, Combien coûte? Item. how much does item cost? Let's review the key vocabulary. Café. Coffee, Café. Café. Tarte. pie, Tarte. Tarte. Melon. melon, Melon. Melon. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? When you don't know the word for something, do you remember how to say this? Ça. Ça. And how to say how much?
Combien? Combien? Do you remember how Ben Lee asks, "How much does this cost?" Combien ça coûte? Combien ça coûte? Do you remember how to say euro? Euro. Euro. And how to say two? Deux. Deux. Do you remember how the clerk says, "This costs €2"? Ça coûte 2 euros. Ça coûte 2 €. Do you remember how to say coffee? Café. Café. And how to say a coffee? Un café. Un café. Do you remember how to say melon? Melon. Melon. And how to say the melon? Le melon. Le melon. Let's practice. Imagine you're Ben, and you're at a farmer's market. Imagine they're selling artisan coffee. Ask for the price of a coffee. Ready? Combien coûte un café? Ça coûte 3 euros. Listen again and repeat. Combien coûte un café? Combien coûte un café? Let's try another. Imagine they're also selling pie. Ask, how much does this cost? Don't forget the pronoun. Ready? Combien ça coûte? Ça coûte 2 euros. Listen again and repeat. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Let's try one more. There is one melon remaining. Ask for the price of the melon. Ready? Combien coûte le melon? Ça coûte 4 euros. Listen again and repeat. Combien coûte le melon? Combien coûte le melon? Bonjour à tous, je suis Léa Mercier. Hi everyone, I'm Léa Mercier. In this lesson, you'll learn how to order at a restaurant. This is Mark Lee, and he's at a restaurant with his wife. Mark says to the waiter, "Excuse me, a bottle of water, please." Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Listen to the conversation and focus on Mark's request. Ready? Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Oui, immédiatement. Once more with the English translation. Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Excuse me, a bottle of water, please. Oui, immédiatement. Yes, immediately.
Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Mark asks for a bottle of water? Excuse me, a bottle of water, please. Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Let's start with Excusez-moi. excuse me. Excusez-moi. First is Excusez. excuse. Excusez. Excusez. Next is the word Moi. meaning me. Moi. Moi. Together, Excusez-moi. excuse me. Excusez-moi. Here, Mark is using the expression to get someone's attention. He uses the formal form since he's speaking with someone he doesn't know. Note, this expression can also be used as a mild apology, but here Mark uses it to get the attention of the waiter who is nearby. Next is Une bouteille d'eau. meaning a bottle of water. Une bouteille d'eau. Let's start with the word Bouteille. bottle. Bouteille. Bouteille. In French, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Bouteille. Is feminine and singular, a fact which will determine the form of other words in the sentence. Before this is Une. a. Think of this like the English a, as in a bottle. Une. 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 Is also feminine and singular to agree with. Bouteille. Next is D'eau. of water. D'eau. D'eau. Is a contraction of De. of and Eau. water. De. Of. De. De. Eau. Water. Eau. Eau. Together it's Une bouteille d'eau. a bottle of water. Une bouteille d'eau. Last is S'il vous plaît. please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Altogether it's Excusez-moi. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. excuse me, a bottle of water, please. Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Let's take a closer look at the response. Do you remember the waiter's response? Yes, immediately. Oui, immédiatement. First is the expression Oui. yes. Oui. Oui. Next is Immédiatement. literally immediately. Immédiatement. Immédiatement. Altogether it's Oui, immédiatement. literally yes, immediately. But in more natural English, yes, right away. Oui, immédiatement. Note, in place of Oui, immédiatement. you may hear Oui, tout de suite. yes, right away. Oui, tout de suite. The pattern is Excusez-moi. Item, s'il vous plaît. excuse me, item, please. Excusez-moi. Item, s'il vous plaît. Make sure to include the appropriate article before the noun. To use this pattern, simply replace the item placeholder with the object you're asking for. Imagine you'd like to ask for the menu. La carte. La carte. Carte. Menu. Carte. 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 Is feminine and singular. Before this is La. the. La.
La is feminine singular to agree with. carte. Together it's La carte. the menu. La carte. Say, excuse me, the menu please. Ready? Excusez-moi, la carte s'il vous plaît. Excuse me, the menu please. Excusez-moi, la carte s'il vous plaît. To use the pattern with a specific item, you'll need to know the number and gender of the thing you are asking for, and also whether you are specifically referring to something. The conversation introduces. Une. Think of it like the English a or an, as in Une bouteille d'eau. a bottle of water. It doesn't refer to anything specifically. Here, Une agrees with the feminine singular noun. bouteille. However, there is another form of this article. For a masculine singular noun, like Thé. tea, use Un thé. a tea. Un thé. When specifically referring to something, use the definite article. It's like the in English. The pattern section introduces. La. Think of it like the English the, as in La carte. the menu. It refers to something specifically. Here, La agrees with the feminine singular noun. carte. However, there is another form of this article. La carte. For a masculine singular noun, like Dessert. dessert, use Le dessert. the dessert. Le dessert. For both masculine, singular, and feminine, singular nouns starting with a vowel, and often H, use Le. masculine, L'apéritif. the appetizer, L'apéritif. feminine, L'addition. the check. L'addition. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Excusez-moi, une bouteille d'eau s'il vous plaît. Excusez-moi, une bouteille d'eau s'il vous plaît. Excusez-moi, la carte s'il vous plaît. Excusez-moi, la carte s'il vous plaît. Excusez-moi, un thé s'il vous plaît. Excusez-moi, un thé s'il vous plaît. Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Excusez-moi, ceci s'il vous plaît. Excusez-moi, ceci s'il vous plaît. Did you notice how I used a slightly different pattern? Excusez-moi, ceci s'il vous plaît. Excuse me, this one please. The item placeholder is replaced by the word, Ceci. literally this, but translates as this one in this context. Ceci. Ceci. This pattern can be used when you're not sure how to pronounce something written in the menu. Simply point on the card and say, Excusez-moi, ceci s'il vous plaît. let's review the key vocabulary. Carte. Menu, Carte. Carte. Thé. tea, Thé. Thé. Addition. check, Addition. Addition.
Ceci. This. Ceci. Ceci. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say please? S'il vous plaît. S'il vous plaît. And how to say bottle of water? Bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Do you remember how to say a bottle of water? Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Do you remember how Mark says, "Excuse me, a bottle of water, please"? Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Excusez-moi, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Do you remember how to say immediately? Immédiatement. Immédiatement. And how to say yes? Oui. Oui. Do you remember how the waiter says, "Yes, immediately"? Oui, immédiatement. Oui, immédiatement. Do you remember how to say menu? Carte. Carte. And how to say the menu? La carte. La carte. Do you remember how to say tea? Thé. Thé. And how to say a tea? Un thé. Un thé. Do you remember how to say check? Addition. Addition. And how to say the check? L'addition. L'addition. Let's practice. Imagine you're Karen Lee, and you're at a restaurant. Get the waiter's attention and ask for a menu. Ready? Excusez-moi, la carte, s'il vous plaît. Oui, immédiatement. Listen again and repeat. Excusez-moi, la carte, s'il vous plaît. Excusez-moi, la carte, s'il vous plaît. Let's try another. Imagine you're thirsty. Ask for a tea. Ready? Excusez-moi, un thé, s'il vous plaît. Oui, immédiatement. Listen again and repeat. Excusez-moi, un thé, s'il vous plaît. Excusez-moi, un thé, s'il vous plaît. Let's try one more. Imagine you're Mark Lee.
and you'd like to have the check. Ready? Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Oui, immédiatement. Listen again and repeat. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you'll learn how to order 2 or more of something. This is Karen Lee, and she's waiting in line at a coffee shop with her husband. The barista turns to Karen and says, "Have you decided?" Vous avez choisi? Listen to the conversation and focus on Karen's response. Ready? Vous avez choisi? 2 de ça, s'il vous plaît. Once more with the English translation. Vous avez choisi? Have you decided? 2 de ça, s'il vous plaît. 2 of these, please. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how the waiter says, "Have you decided?" Vous avez choisi? First is Vous. the plural form of you, as in you all. Here, it's being used as the formal way to address a single person. Vous. Vous. Next is Avez. have. Think of it as a helping verb here. Avez. 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 Is from the verb, Avoir. meaning to have. Avoir. Finally, Choisi. decided, or chosen. Choisi. 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 Is from the verb, Choisir. to choose. Choisir. Altogether, it's Vous avez choisi? have you decided? Vous avez choisi? This phrase is often used in restaurants or shops to ask the customers if they've made their choice and are ready to order. Let's take a closer look at the response. Do you remember how Karen says, "2 of these, please"? Deux de ça, s'il vous plaît. First is Deux. 2. Deux. Deux. Next is Deux. of. Deux. Deux. After this is Ça. this. Ça. Ça. Note that Ça. is a singular pronoun and can be used when you don't know the name of something you're pointing to. Karen uses it here because she's pointing at something on the menu and doesn't know the French word for it. Note: Ça. can be used for both masculine and feminine nouns. Together, Deux de ça. literally means 2 of this, but it translates as 2 of these. Deux de ça. Last is the phrase, S'il vous plaît. please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Altogether, Deux de ça, s'il vous plaît. 2 of these, please. Deux de ça, s'il vous plaît.
The pattern is Number de ça, s'il vous plaît. number of these, please. Number de ça, s'il vous plaît. To use this pattern, simply replace the number placeholder with the number of the items you're requesting. Imagine you'd like 3 of a thing you don't know the French word for. 3. Trois. 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 Say 3 of these, please. Ready? 3 de ça, s'il vous plaît. 3 of these, please. 3 de ça, s'il vous plaît. The pattern number de ça s'il vous plaît can be used to order an item without knowing its name and consequently its gender in French. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. 2 de ça, s'il vous plaît. 2 de ça, s'il vous plaît. 3 de ça, s'il vous plaît. 3 de ça, s'il vous plaît. 4 de ça, s'il vous plaît. 4 de ça, s'il vous plaît. 1 de ça, s'il vous plaît. 1 de ça, s'il vous plaît. 2 de ceci et 1 de cela. 2 de ceci et 1 de cela. Did you notice how I used a different pattern? Deux de ceci et 1 de cela. 2 of this and 1 of that. 2 de ceci et 1 de cela. First is 2. 2. 2. Next is 2. of. 2. After this is Ceci. this. Ceci. Ceci. Note, the item is located near the speaker. Next is Et. meaning and. Et. Et. When pointing out multiple items, you can join them with this conjunction. Next is 1. 1. 1. 1. Note, 1. is masculine. The feminine form is Une. next is 2. of. 2. After this is Cela. that. Cela. Cela. Note, the item is located a short distance from the speaker. Altogether, 2 de ceci et 1 de cela. 2 of this and 1 of that. 2 de ceci et 1 de cela. You should be aware of this pattern, but you won't need it for this lesson. Let's review the key vocabulary. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 1. 1. 1. 1. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say please? S'il vous plaît. S'il vous plaît.
When you don't know the French word for something, do you remember how to say this? Ça. Ça. Do you remember how to say tu? De. De. And do you remember how Karen Lee says, 2 of these, please? Deux de ça, s'il vous plaît. 2 de ça, s'il vous plaît. Do you remember how the waiter says, have you decided? Vous avez choisi? Vous avez choisi? Do you remember how to say 3? 3. 3. And how to say 4? 4. 4. Let's practice. Imagine you're Ben Lee, and you're at a coffee shop with 2 friends. Order 3 of these. Ready? Vous avez choisi? Trois de ça, s'il vous plaît. Listen again and repeat. Trois de ça, s'il vous plaît. Trois de ça, s'il vous plaît. Let's try another. Imagine you're Sasha Lee, and you're at a coffee shop with 3 friends. Order for all 4 people. Ready? Vous avez choisi? Quatre de ça, s'il vous plaît. Listen again and repeat. Quatre de ça, s'il vous plaît. Quatre de ça, s'il vous plaît. Let's try one more. Imagine you're Mark Lee, and you're with a friend. Order 2 of something by saying, 2 of these, please. Ready? Vous avez choisi? Deux de ça, s'il vous plaît. Listen again and repeat. Deux de ça, s'il vous plaît. Deux de ça, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you learn how to give your email address. This is Karen Lee, and she's at City Hall, registering her address. The civil servant who is helping her says, "Your email, please." Votre email, s'il vous plaît. Listen to the conversation and focus on the response. Note, the civil servant in this conversation uses formal French. Ready? Votre email, s'il vous plaît. Mon email est karen@inolang.com. Once more with the English translation. Votre email, s'il vous plaît. Your email, please. Mon email est karen@inolang.com. My email is karen@inolang.com. Let's take a closer look at the conversation.
Do you remember how the civil servant says, "Your email, please"? Votre email, s'il vous plaît. Let's start with the word, Email. meaning email. 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 In French, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Email. Is masculine and singular, a fact that determines the form of other words in the sentence. Note, the official term for email in French is, Courriel. which is masculine. Courriel. Courriel. However, Email. is more widely used in everyday speech. Before this is, Votre. meaning your, when addressing one person in a formal context. Votre. Votre. Note, Votre. fundamentally means your, when addressing more than one person. But it's also a formal way to say your, when speaking to one person directly using formal French. Altogether, it's Votre email. your email. Votre email. Last is, S'il vous plaît. meaning please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Altogether, it's Votre email, s'il vous plaît. your email, please. Votre email, s'il vous plaît. Remember this request. You'll hear it again later. Let's take a closer look at the response. Do you remember how Karen says, "My email is karen@inolang.com"? Mon email est karen@inolang.com. Do you remember how to say email? Email. 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 Before this is Mon. my. Mon. 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 Is masculine singular to agree with. Email. Altogether, it's Mon email. my email. Mon email. Next is Est. is, as in, my email is. Est. 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 Is from the verb, Être. meaning to be. Être. Together, it's Mon email est. my email is. Mon email est. Next is Karen's email address. KAREN@inolang.com. Note how Karen says her email address. First is Karen's name spelled out. KAREN. Next is the @ sign, which is, Arrobase. in French. Arrobase. Arrobase. After this is the domain name, Inolang. pronounced in French. Inolang. Next is Point. dot, Point. Point. and last is Com. pronounced in French. Com. Com. Altogether, it's Mon email est KAREN@inolang.com.
My email is karen@inolang.com. Mon email est karen@inolang.com. The pattern is Mon email est email address. my email is email address. Mon email est email address. To use this pattern, simply replace the email address placeholder with your email address. Imagine your email address is P R U N E arrobase inolang.com. P R U N E arrobase inolang.com. Say, my email is prune@inolang.com. Ready? Mon email est prune@inolang.com. My email is prune@inolang.com. Mon email est prune@inolang.com. When giving your email address in French, if the domain name is well known, you don't need to spell it out. For example, if your email address has the domain Gmail, as in gmail.com, you can just say Gmail. Outside of well-known domain names, however, it will usually be necessary to spell it out. Let's look at some more examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Mon email est karen@inolang.com. Mon email est prune@inolang.com. Mon email est ben@inolang.com. Mon email est sadia@inolang.com. lya@inolang.com. Did you notice how I omitted mon email est? lya@inolang.com. lya@inolang.com. When directly responding to a request, it's often possible to omit part of the response. Here, by simply giving your email address, there's no need to say, Mon email est my email is. The pattern is email address. You should be aware of this shortcut, but for this lesson, we'll use the pattern. Mon email est email address. My email is email address. Mon email est email address. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say come? Come. Come. And how to say dot? Point. Point. Do you remember how to say inolang.com? inolang.com. inolang.com.
And how to say the @ sign? Arrobase. Arrobase. Do you remember how to spell Karen? K-A-R-E-N. K-A-R-E-N. And how to say email? Email. Email. Do you remember how to say my email? Mon email. Mon email. Do you remember how Karen says, my email is karen@inolang.com? Mon email est karen@inolang.com. Mon email est karen@inolang.com. Do you remember the formal way to say your email? Votre email. Votre email. And how to say please? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Do you remember how the clerk says, your email, please? Votre email, s'il vous plaît. Votre email, s'il vous plaît. Let's practice. Imagine you're Mark Lee, and your email address is mark@inolang.com. mark@inolang.com. Respond to the civil servant's request. Ready? Votre email, s'il vous plaît. Mon email est mark@inolang.com. Listen again and repeat. Mon email est mark@inolang.com. Mon email est mark@inolang.com. Let's try another. Imagine you're Sasha. SASHA. Ready? Votre email, s'il vous plaît. Mon email est sasha@inolang.com. Listen again and repeat. Mon email est sasha@inolang.com. Mon email est sasha@inolang.com.
Comme. Let's try one more. Imagine you're Tristan. Tristan. Ready? Votre email, s'il vous plaît. Mon email est tristan@inolang.com. Listen again and repeat. Mon email est tristan@inolang.com. Mon email est tristan@inolang.com. Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you learn how to talk about your nationality in French. This is Denise Dumont. She's on a plane seated next to Constance Collin. Miss Dumont is reading a French magazine, and Miss Collin asks, "Are you French?" Êtes-vous française? Listen to the conversation and focus on the response. Ready? Êtes-vous française? Oui, je suis française. Once more with the English translation. Êtes-vous française? Are you French? Oui, je suis française. Yes, I'm French. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Miss Collin asks, "Are you French?" Êtes-vous française? First is Être. are, as in you are, when using formal French. Être. 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 Is from the verb, Être. meaning to be. Être. Next is Vous. the formal word for you. Vous. Vous. Note, in French, when you ask a question, you often invert the standard subject-verb order. Here, the subject Vous. comes after the verb. Êtes. When this happens, a hyphen is placed between the verb and the pronoun in written French. After this is Française. French, as in a French person. Française. Française. Note, Française. is feminine. Miss Collin uses a feminine adjective Française. to refer to Miss Dumont. If Miss Collin was referring to a male, she would use the masculine adjective Français. to refer to him, as in, Êtes-vous français? "Are you French?" Êtes-vous français? Altogether, Êtes-vous française? "Are you French?" Êtes-vous française? Let's take a closer look at the response. Do you remember how Denise Dumont says, "Yes, I'm French"? Oui, je suis française. This starts with the expression, Oui. meaning yes. Oui. Oui. It answers Miss Collin's yes or no question, "Are you French?" Êtes-vous française? Next is Je. I. Je. Je. After this is Suis. am. Suis. Suis.
Suis, is from the verb, être, meaning to be. être. After this is Française, French, as in a French person. française. Altogether, Oui, je suis française. yes, I'm French. Oui, je suis française. The pattern is Je suis nationality. I'm nationality. Je suis nationality. Simply replace the nationality placeholder with your nationality. Note, the placeholder is an adjective, and its gender will depend on the speaker. In this case, you. Imagine you're Miss Collin, and you're American. The word for an American woman is Américaine. 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 say, I'm American. Ready? Je suis américaine. I'm American. Je suis américaine. In the conversation, the response to the yes-no question was yes. In case the answer was no, the corresponding French response would be non, meaning no. Non. Non. For example, if Miss Dumont was asked, Êtes-vous américaine? Are you American? She could have answered, Non, je suis française. No, I am French. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Je suis française. Je suis française. Je suis américaine. Je suis américaine. Je suis australienne. Je suis australienne. Je suis anglais. Je suis anglais. Je ne suis pas japonaise, je suis chinoise. Je ne suis pas japonaise, je suis chinoise. Did you notice how the last speaker uses a different pattern? Je ne suis pas japonaise, je suis chinoise. I'm not Japanese, I'm Chinese. First is Je. I. Je. Next is Ne. the first part of, Ne pas. meaning not. Ne. Ne. Next is Suis. am. Suis. After this is Pas. the second part of, Ne pas. meaning not. Pas. Pas. Together it's, Je ne suis pas. meaning I'm not. Je ne suis pas. Next is Japonaise. Japanese. Japonaise. Japonaise. Note, Japonaise. is the feminine form of, Japonais. altogether, Je ne suis pas japonaise. I'm not Japanese. Je ne suis pas japonaise. Zhang Liu then states her actual nationality. Je suis chinoise. I'm Chinese. Je suis chinoise. First, Je. I. Je. Then is Suis. am. Suis. Suis.
is from the verb, être, meaning to be. être, After this is chinoise, Chinese. chinoise, Note, chinoise, is the feminine form of chinois. together, Je suis chinoise. I'm Chinese. Je suis chinoise. Altogether, Je ne suis pas japonaise. Je suis chinoise. I'm not Japanese. I'm Chinese. Je ne suis pas japonaise, je suis chinoise. This pattern is Je ne suis pas nationality. Je suis actual nationality. I'm not nationality. I'm actual nationality. Je ne suis pas nationality. Je suis actual nationality. You should be aware of this, but for this lesson, we'll use the pattern. Je suis nationality. I'm nationality. Je suis nationality. Let's review the key vocabulary. French, Français. Français. Française. Française. American, Américain. Américain. Américaine. Américaine. Australian, Australien. Australien. Australienne. Australienne. British, Anglais. Anglais. Anglaise. Anglaise. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say yes? Oui. Oui. Do you remember the word for French woman? Française. Française. Do you remember how Miss Dumont says, "Yes, I'm French"? Oui, je suis française. Oui, je suis française. Do you remember the formal word for you? Vous. Vous. Do you remember how Miss Collin asks, "Are you French?" Êtes-vous française? Êtes-vous française? Do you remember the word for an Englishman? Anglais. Anglais. And the word for an Australian woman? Australienne. Australienne. Do you remember the word for an American woman? Américaine. Américaine. And how to say no? Non. Non. Let's practice. Imagine you're Coralie Collin, and you're American. Respond to the question. Ready? Êtes-vous américaine?
Oui, je suis américaine. Listen again and repeat. Oui, je suis américaine. Oui, je suis américaine. Let's try another. Imagine you're Mia Martin, a student from Australia. Pay attention to the nationality in the question. Ready? Êtes-vous anglaise? Non, je suis australienne. Listen again and repeat. Non, je suis australienne. Non, je suis australienne. Let's try one more. Imagine you're Jack Jones, a student from England. Ready? Êtes-vous anglais? Oui, je suis anglais. Listen again and repeat. Oui, je suis anglais. Oui, je suis anglais. Bonjour à tous, je suis Lia Mercier. Hi everyone, I'm Lia Mercier. In this lesson, you'll learn how to talk about your hobbies in French. This is Theodore Toussaint. He's talking with his neighbor Corentin Colin in the lobby. They're having a conversation, and Theodore asks, "What are your hobbies?" Quels sont tes loisirs? Listen to the conversation and focus on the response. Ready? Quels sont tes loisirs? J'aime pêcher. Once more with the English translation. Quels sont tes loisirs? What are your hobbies? J'aime pêcher. I like to fish. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Theodore Toussaint asks, "What are your hobbies?" Quels sont tes loisirs? Let's start with Loisir. hobbies. Loisir. 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 Is from the word Loisir. hobby. Loisir. In French, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Loisir. Is masculine and plural, a fact which will determine the form of other words in the sentence. Before Loisir. is Tes. the informal word for your. Tes. 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 Is masculine and plural to agree with. Loisir. Together, Tes loisirs. your hobbies. Tes loisirs. Moving to the start of the sentence, Quel. which. Quel. 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 Is masculine plural to agree with. Loisir. Next is Sont. are, as in, what are. Sont. 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 Is from the verb, Être. meaning to be. Être. Altogether, it's. Quels sont tes loisirs? This literally means, which are your hobbies? But it translates as, what are your hobbies? Quels sont tes loisirs? This is an informal conversation between two young people of similar age. For formal situations, Vos. replaces Tes. in this pattern.
Quels sont vos loisirs? What are your hobbies? Quels sont vos loisirs? Notice the meaning doesn't change, only the politeness level. Remember this pattern, as you'll see it again later in the lesson. Let's take a closer look at the response. Do you remember how Corentin Collins says, "I like to fish"? J'aime pêcher. First is J'aime. translating as "I like" in this context. J'aime. First is Je. I. Je. Je. Next is Aime. like. Aime. 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 Is from the verb Aimer. meaning to like or to love. Aimer. Je Is contracted with aime. to form. J'aime. Together it's J'aime. I like. J'aime. Next is Pêcher. to fish. Pêcher. Pêcher. Altogether it's J'aime pêcher. literally I like to fish. J'aime pêcher. The pattern is J'aime activity. I like activity. J'aime activity. To use this pattern, simply replace the activity placeholder with an activity you like to do. Note, the placeholder is a verb and must be placed in the infinitive, or, in other words, the dictionary form. Imagine you like to read. Lire. 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 Say, I like to read. Ready? J'aime lire. I like to read. J'aime lire. In this lesson, we are using infinitive verbs for the activity placeholder. It is also possible to use nouns with this pattern. If you choose to use nouns, you will need to use definite articles, such as le, la, or les. For example, j'aime la lecture. I like reading. J'aime la lecture. J'aime le dessin. I like drawing. J'aime le dessin. This lesson focuses on the pattern j'aime activity. However, j'aime can also be used with nouns when talking about something you like. J'aime hobby. Note, in this case, the corresponding definite article is included with the noun. For masculine nouns, le. For feminine nouns, la. For example, j'aime la lecture. I like reading. J'aime la lecture. J'aime le dessin. I like drawing. J'aime le dessin. You should be aware of this pattern, but you won't need it for this lesson. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. J'aime pêcher. J'aime pêcher. J'aime lire. J'aime lire. J'aime voyager. J'aime voyager. J'aime nager. J'aime nager. J'aime jouer au foot. J'aime jouer au foot. Did you notice how the last speaker uses a different pattern?
J'aime jouer au foot. I like to play soccer. First is J'aime. I like. J'aime. Next is Jouer. to play. Jouer. Jouer. After this is the phrase. Au foot. This literally means at soccer. Au foot. Let's start with Foot. soccer. Foot. 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 Is masculine singular, a fact that will determine the form of other words in the sentence. Before this is the contracted preposition, Au. meaning at the. Au. 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 Is the masculine form of the preposition to agree with, Foot. Au. is used after Jouer. when referring to a recreational activity or a sport that involves two or more people, such as soccer. Note, in this sentence, the preposition Au. does not have a corresponding English translation. Altogether, J'aime jouer au foot. literally means, I like to play at the soccer, but it translates as, I like to play soccer. Note, most team sports in French are masculine. However, there are a few exceptions. Before words for sports that are feminine Au. becomes À la. J'aime jouer à la pétanque. I like to play pétanque. J'aime jouer à la pétanque. This pattern is J'aime. Activity. I like activity. J'aime. Activity. To use this pattern, simply replace the activity placeholder with an activity you like to do. Note, this pattern requires a verb phrase, in which a verb is followed by a noun. You should be aware of this, but for this lesson, we'll use the pattern J'aime. Activity. I like activity. J'aime. Activity. Let's review the new words. Voyager. To travel, Voyager. Voyager. Nager. to swim, Nager. Nager. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say to fish? Pêcher. Pêcher. And how to say I? Je. Je. Do you remember how Corentin Collin says, I like to fish? J'aime pêcher. J'aime pêcher. Do you remember how to say hobbies? Loisir. Loisir. And the informal way to say your hobbies? Tes loisirs. Tes loisirs. Do you remember the plural way to say what? Quel. Quel. Do you remember how Théodore Toussaint asks, what are your hobbies? Quels sont tes loisirs? Quels sont tes loisirs?
Do you remember how to say to read? Lire. Lire. And how to say to travel? Voyager. Voyager. Do you remember how to say to swim? Nager. Nager. Let's practice. Imagine you're Theodore Toussaint, and you like to read. Respond to the question. Ready? Quels sont tes loisirs? J'aime lire. Listen again and repeat. J'aime lire. J'aime lire. Let's try another. Imagine you're Denise Dumont, and you like to travel. Ready? Quels sont vos loisirs? J'aime voyager. Listen again and repeat. J'aime voyager. J'aime voyager. Let's try one more. Imagine you're Hugues Henry, and you like to swim. Ready? Quels sont vos loisirs? J'aime nager. Listen again and repeat. J'aime nager. J'aime nager. In this lesson, we mainly use informal speech. For formal speech, we will need to change the informal your, te, for the formal your, vo. The question for hobbies becomes: Quels sont vos loisirs? What are your hobbies? Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when talking with friends. After watching this video, you'll be able to have a casual conversation with a friend, and to say something is super. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Hé, regarde cette voiture. Waouh, elle est super cool. Once more with the English translation. Hé, regarde cette voiture. Hey, look at that car. Waouh, elle est super cool. Wow, that's super cool. First of all, you'll need to learn how to say, hey, look at that car. That's, Hé, regarde cette voiture. listen to it again. Hé, regarde cette voiture. Hé, regarde cette voiture. Now, how do you respond to this? First of all, you'll need to learn how to say, wow. That's, Waouh. Waouh. then you'll need to learn how to say, that's super adjective. The pattern is Elle est super. adjective. That's super adjective. For example, that's super cool. Elle est super cool. Elle est super cool. Here are a few more words you can use with the same pattern to talk about something. Cool. Cool.
Cool. Cool. Cool. Beautiful. Beau. Beau. Belle. Belle. Beautiful. Beau. Belle. Fast. Rapide. Rapide. Fast. Rapide. Nice. Sympa. Sympa. Nice. Sympa. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Hé, regarde cette voiture. Elle est super belle. Hey, look at that car. Hé, regarde cette voiture. That's super beautiful. Elle est super belle. Hé, regarde cette voiture. Elle est super rapide. Hey, look at that car. Hé, regarde cette voiture. That's super fast. Elle est super rapide. Hé, regarde cette voiture. Elle est super sympa. Hey, look at that car. Hé, regarde cette voiture. That's super nice. Elle est super sympa. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, hey, look at that car? Hé, regarde cette voiture. Imagine you want to say something is super beautiful. Do you remember how to say beautiful? Belle. Belle. Say, that's super beautiful. Elle est super belle. Now respond using beautiful. Hé, regarde cette voiture. Elle est super belle. Now, imagine you want to say something is super fast. Do you remember how to say fast? Rapide. Rapide. Say, that's super fast. Elle est super rapide. Now respond using fast. Hé, regarde cette voiture. Elle est super rapide. Now imagine you want to say something is super nice. Do you remember how to say nice? Sympa. Sympa. Say, that's super nice. Elle est super sympa. Now respond using nice. Hé, regarde cette voiture. Elle est super sympa. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk with friends. You're now able to have a casual conversation like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing? After watching this video, you'll be able to answer this question and tell someone something about what you're writing.
Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Que fais-tu? J'écris mon journal. Once more with the English translation. Que fais-tu? What are you doing? J'écris mon journal. I'm writing my journal. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing? That's, Que fais-tu? listen to it again. Que fais-tu? Que fais-tu? This French sentence literally translates as, what doing you? But it means, what are you doing? Now, how do you answer this question? The pattern is, J'écris. object. This French sentence literally translates as, I write object. But it means, I'm writing object. For example, I'm writing my journal. J'écris mon journal. J'écris mon journal. Here are a few more phrases you can use with the same pattern. My journal. Mon journal. Mon journal. My journal. Mon journal. My goals. Mes buts. Mes buts. My goals. Mes buts. My dreams. Mes rêves. Mes rêves. My dreams. Mes rêves. A to-do list. Une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire. A to-do list. Une liste de choses à faire. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Que fais-tu? J'écris mes buts. What are you doing? Que fais-tu? I'm writing my goals. J'écris mes buts. Que fais-tu? J'écris mes rêves. What are you doing? Que fais-tu? I'm writing my dreams. J'écris mes rêves. Que fais-tu? J'écris une liste de choses à faire. What are you doing? Que fais-tu? I'm writing a to-do list. J'écris une liste de choses à faire. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you doing? Que fais-tu? Imagine you're writing your goals. Do you remember how to say, my goals? Mes buts. Mes buts. Say, I'm writing my goals. J'écris mes buts. Now answer the question saying you're writing your goals. Que fais-tu? J'écris mes buts. Now imagine you're writing your dreams. Do you remember how to say, my dreams? Mes rêves. Mes rêves. Say, I'm writing my dreams.
J'écris mes rêves. Now, answer the question saying you're writing your dreams. Que fais-tu? J'écris mes rêves. Now, imagine you're writing a to-do list. Do you remember how to say a to-do list? Une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire. Say, I'm writing a to-do list. J'écris une liste de choses à faire. Now, answer the question saying you're writing a to-do list. Que fais-tu? J'écris une liste de choses à faire. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk about what you're writing about. You're now able to talk about your writing like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you going to talk about? After watching this video, you'll be able to answer this question and introduce a topic to give a simple speech. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mes passe-temps. Once more with the English translation. De quoi allez-vous parler? What are you going to talk about? Je vais parler de mes passe-temps. I'm going to talk about my hobbies. First of all, you'll need to learn how to say, what are you going to talk about? That's, De quoi allez-vous parler? listen to it again. De quoi allez-vous parler? De quoi allez-vous parler? This French sentence literally translates as, what about going you talk? But it means, what are you going to talk about? Now, how do you answer this question? The pattern is Je vais parler de. topic. I am going to talk about topic. For example, I'm going to talk about my hobbies. Je vais parler de mes passe-temps. Je vais parler de mes passe-temps. Here are a few more topics you can use with the same pattern. My hobbies. Mes passe-temps. Mes passe-temps. My hobbies. Mes passe-temps. My favorite food. Mon plat préféré. Mon plat préféré. My favorite food. Mon plat préféré. My favorite place. Mon endroit préféré. Mon endroit préféré. My favorite place. Mon endroit préféré. My favorite book. Mon livre préféré. Mon livre préféré. My favorite book. Mon livre préféré. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mon plat préféré. What are you going to talk about? De quoi allez-vous parler? I'm going to talk about my favorite food. Je vais parler de mon plat préféré. De quoi allez-vous parler?
Je vais parler de mon endroit préféré. What are you going to talk about? De quoi allez-vous parler? I'm going to talk about my favorite place. Je vais parler de mon endroit préféré. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mon livre préféré. What are you going to talk about? De quoi allez-vous parler? I'm going to talk about my favorite book. Je vais parler de mon livre préféré. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you going to talk about? De quoi allez-vous parler? Imagine you're going to talk about your favorite food. Do you remember how to say, my favorite food? Mon plat préféré. Mon plat préféré. Say, I'm going to talk about my favorite food. Je vais parler de mon plat préféré. Now, answer the question saying you're going to talk about your favorite food. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mon plat préféré. Now, imagine you're going to talk about your favorite place. Do you remember how to say, my favorite place? Mon endroit préféré. Mon endroit préféré. Say, I'm going to talk about my favorite place. Je vais parler de mon endroit préféré. Now, answer the question saying you're going to talk about your favorite place. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mon endroit préféré. Now, imagine you're going to talk about your favorite book. Do you remember how to say, my favorite book? Mon livre préféré. Mon livre préféré. Say, I'm going to talk about my favorite book. Je vais parler de mon livre préféré. Now, answer the question saying you're going to talk about your favorite book. De quoi allez-vous parler? Je vais parler de mon livre préféré. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to give a simple speech. You're now able to introduce a topic like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to comment on a joke. After watching this video, you'll be able to compliment or criticize anyone on their sense of humor. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Haha, tu es trop drôle. Listen to it again. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Why is the math book sad? Because it has so many problems. Haha, tu es trop drôle. Haha, you're so funny. First of all, let's listen to the joke again. Why is the math book sad? Because it has so many problems. That's Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Listen to it again. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes.
Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Now, how do you react to a joke? First, you'll need to learn how to say ha ha. That's. Ha ha. Ha ha. Then, you'll need to learn how to say you're so adjective. The pattern is Tu es trop. adjective. For example, you're so funny. Tu es trop drôle. Tu es trop drôle. Here are a few more words you can use with the same pattern. Funny, Drôle. Drôle. funny, Drôle. awesome, Cool. Cool. awesome, Cool. boring, Chiant. Chiant. Chiante. Chiante. boring, Chiant. Chiante. strange, Bizarre. Bizarre. strange. Bizarre. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop cool. Why is the math book sad? Because it has so many problems. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. You're so awesome. Tu es trop cool. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop chiant. Why is the math book sad? Because it has so many problems. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. You're so boring. Tu es trop chiant. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop bizarre. Why is the math book sad? Because it has so many problems. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. You're so strange. Tu es trop bizarre. Okay, now it's your turn. Do you remember what the joke was? Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Imagine you think it was awesome. Do you remember how to say awesome? Cool. Cool. Say, you're so awesome. Tu es trop cool. Now, react to the joke saying the other person is awesome. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop cool. Now imagine you think it was boring. Do you remember how to say boring? Chiant. Chiant. Say, you're so boring. Tu es trop chiant. Now, react to the joke saying the other person is boring. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop chiant.
Now imagine you think it was strange. Do you remember how to say strange? Bizarre. Bizarre. Say, you're so strange. Tu es trop bizarre. Now react to the joke saying the other person is strange. Pourquoi les livres de maths sont déprimés? Parce qu'ils ont un tas de problèmes. Tu es trop bizarre. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to compliment or criticize anyone on their sense of humor. You're now able to comment on a joke like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you good at? After watching this video, you'll be able to talk about what you're good at doing. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour les langues. Once more with the English translation. Pourquoi êtes-vous doué? What are you good at? Je suis doué pour les langues. I'm good at languages. First of all, you'll need to learn how to say, what are you good at? That's, Pourquoi êtes-vous doué? listen to it again. Pourquoi êtes-vous doué? Pourquoi êtes-vous doué? This French sentence literally translates as, for what are you good? But it means, what are you good at? Now, how do you answer this question? The pattern is Je suis doué pour. skill. This French sentence literally translates as, I'm good for skill. But it means, I'm good at skill. For example, I'm good at languages. Je suis doué pour les langues. Je suis doué pour les langues. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about your skills. Languages. Les langues. Les langues. Languages. Les langues. Sales. La vente. La vente. Sales. La vente. Typing. La dactylographie. La dactylographie. Typing. La dactylographie. Video editing. Le montage vidéo. Le montage vidéo. Video editing. Le montage vidéo. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour la vente. What are you good at? Pourquoi êtes-vous doué? I'm good at sales. Je suis doué pour la vente. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour la dactylographie. What are you good at? Pourquoi êtes-vous doué? I'm good at typing. Je suis doué pour la dactylographie. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour le montage vidéo. What are you good at? Pourquoi êtes-vous doué? I'm good at video editing. Je suis doué pour le montage vidéo. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you good at?
Pourquoi êtes-vous doué? Imagine you're good at sales. Do you remember how to say sales? La vente. La vente. Say, I'm good at sales. Je suis doué pour la vente. Now, answer the question saying you're good at sales. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour la vente. Now, imagine you're good at typing. Do you remember how to say typing? La dactylographie. La dactylographie. Say, I'm good at typing. Je suis doué pour la dactylographie. Now answer the question saying you're good at typing. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour la dactylographie. Now imagine you're good at video editing. Do you remember how to say video editing? Le montage vidéo. Le montage vidéo. Say, I'm good at video editing. Je suis doué pour le montage vidéo. Now answer the question saying you're good at video editing. Pourquoi êtes-vous doué? Je suis doué pour le montage vidéo. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about your abilities. You're now able to say you're good at something like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn how to ask the question, when is your birthday? After watching this video, you'll be able to ask and answer about the date of an event. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Quand est votre anniversaire? C'est le 4 mars. Listen to it again. Quand est votre anniversaire? When is your birthday? C'est le 4 mars. It's on March 4th. First of all, you'll need to learn how to say, when is event? The pattern is Quand est? event. For example, when is your birthday? Quand est votre anniversaire? Quand est votre anniversaire? Now, how do you answer this question? C'est le 4 mars. Listen to it again. C'est le 4 mars. C'est le 4 mars. This French sentence literally translates as, it's the 4 March. But it means, it's on March 4th. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about upcoming events. Your birthday. Votre anniversaire. Votre anniversaire. Your birthday. Votre anniversaire. Your wedding. Votre mariage. Votre mariage. Your wedding. Votre mariage. Your exam. Votre examen. Votre examen. Your exam. Votre examen. Your trip. Votre voyage. Votre voyage.
Your trip. Votre voyage. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Quand est votre mariage? C'est le 4 mars. When is your wedding? Quand est votre mariage? It's on March 4th. C'est le 4 mars. Quand est votre examen? C'est le 4 mars. When is your exam? Quand est votre examen? It's on March 4th. C'est le 4 mars. Quand est votre voyage? C'est le 4 mars. When is your trip? Quand est votre voyage? It's on March 4th. C'est le 4 mars. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, when is event? Quand est? Event. How do you say, it's on March 4th? C'est le 4 mars. Now, imagine your wedding is coming up. Do you remember how to say, your wedding? Votre mariage. Votre mariage. Say, when is your wedding? Quand est votre mariage? Now ask and answer the question, saying your wedding is on March 4th. Quand est votre mariage? C'est le 4 mars. Now imagine your exam is coming up. Do you remember how to say, your exam? Votre examen. Votre examen. Say, when is your exam? Quand est votre examen? Now ask and answer the question saying your exam is on March 4th. Quand est votre examen? C'est le 4 mars. Now imagine your trip is coming up. Do you remember how to say your trip? Votre voyage. Votre voyage. Say, when is your trip? Quand est votre voyage? Now ask and answer the question saying your trip is on March 4th. Quand est votre voyage? C'est le 4 mars. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to ask about life event dates. You're now able to ask for the date of an event like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when apologizing to someone. After watching this video, you'll be able to apologize and say what you're apologizing for. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Je suis désolé d'être en retard. T'inquiète, c'est pas grave. Once more with the English translation. Je suis désolé d'être en retard. I'm sorry for being late. T'inquiète, c'est pas grave. Don't worry about it. First of all, you'll need to learn how to say, I'm sorry for reason. The pattern is,
Je suis désolé. Reason. For example, I'm sorry for being late. Je suis désolé d'être en retard. Je suis désolé d'être en retard. Now, how do you respond that it's okay? T'inquiète, c'est pas grave. Listen to it again. T'inquiète, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave. This French sentence literally translates as, don't worry, it's okay. But it means, don't worry about it. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to apologize. Being late. D'être en retard. D'être en retard. Being late. D'être en retard. Lying to you. De t'avoir menti. De t'avoir menti. Lying to you. De t'avoir menti. Hurting your feelings. De t'avoir blessé. De t'avoir blessé. Hurting your feelings. De t'avoir blessé. Canceling. D'avoir annulé. D'avoir annulé. Canceling. D'avoir annulé. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Je suis désolé de t'avoir menti. T'inquiète, c'est pas grave. I'm sorry for lying to you. Je suis désolé de t'avoir menti. Don't worry about it. T'inquiète, c'est pas grave. Je suis désolé de t'avoir blessé. T'inquiète, c'est pas grave. I'm sorry for hurting your feelings. Je suis désolé de t'avoir blessé. Don't worry about it. T'inquiète, c'est pas grave. Je suis désolé d'avoir annulé. T'inquiète, c'est pas grave. I'm sorry for canceling. Je suis désolé d'avoir annulé. Don't worry about it. T'inquiète, c'est pas grave. Now it's your turn. Do you remember how to say, I'm sorry for reason? Je suis désolé. Reason. And how do you respond to it? T'inquiète, c'est pas grave. Imagine you want to apologize because you told a lie to someone. Do you remember how to say lying to you? De t'avoir menti. De t'avoir menti. Say, I'm sorry for lying to you. Je suis désolé de t'avoir menti. Now say you're sorry for lying and respond to it. Je suis désolé de t'avoir menti. T'inquiète, c'est pas grave. Now imagine you want to apologize because you hurt someone's feelings. Do you remember how to say, hurting your feelings? De t'avoir blessé. De t'avoir blessé. Say, I'm sorry for hurting your feelings. Je suis désolé de t'avoir blessé. Now say, you're sorry for hurting someone's feelings and respond to it.
Je suis désolé de t'avoir blessé. T'inquiète, c'est pas grave. Now, imagine you want to apologize because you canceled. Do you remember how to say canceling? D'avoir annulé. D'avoir annulé. Say, I'm sorry for canceling. Je suis désolé d'avoir annulé. Now, say you're sorry for canceling and respond to it. Je suis désolé d'avoir annulé. T'inquiète, c'est pas grave. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to apologize to someone. You are now able to apologize and forgive someone like a native speaker. Campagne. Country. Campagne. Campagne. Country. Ils ont une grande maison à la campagne. They have a big house in the country. Ils ont une grande maison à la campagne. Village. 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 J'ai grandi dans un petit village. I grew up in a small village. J'ai grandi dans un petit village. Ville. Town. Ville. Ville. Town. J'ai envie d'aller me promener en ville. I want to go for a walk in town. J'ai envie d'aller me promener en ville. Banlieue. Suburb. Banlieue. Banlieue. Suburbs. Il travaille en ville mais habite en banlieue. He works in the city but lives in the suburbs. Il travaille en ville mais il habite en banlieue. Pièce. Room. Pièce. Pièce. Room. On a besoin de moquettes neuves dans toutes les pièces de la maison. New carpet is needed in every room in the house. On a besoin de moquettes neuves dans toutes les pièces de la maison. Brûlure. Burn. Brûlure. Brûlure. Burn. Elle a renversé de l'eau bouillante sur sa main gauche et a une brûlure au second degré. She spilled boiling water on her left hand and has a second-degree burn. Elle a renversé de l'eau bouillante sur sa main gauche et a une brûlure au second degré. Échec. Chess. Échec. Échec. Chess. Je ne suis pas quelqu'un de patient, donc je préfère les échecs rapides. I'm not a patient person, so I prefer speed chess. Je ne suis pas quelqu'un de patient, donc je préfère les échecs rapides. Langue. Language. Langue. Langue. Language. Le coréen est la langue officielle de la Corée du Sud. Korean is the official language of South Korea. Le coréen est la langue officielle de la Corée du Sud. Sécher. Blow dry. Sécher.
sécher. Blow dry. Le coiffeur sèche les cheveux de la femme. The hairstylist is blow drying the woman's hair. Le coiffeur sèche les cheveux de la femme. Arts martiaux. Martial arts. Arts martiaux. Arts martiaux. Martial arts. Notre professeur d'arts martiaux pratique depuis 25 ans. Our martial art instructor has practiced for 25 years. Notre professeur d'arts martiaux pratique depuis 25 ans. Satisfait. Satisfied. Satisfait. Satisfait. Satisfied. Je suis satisfait de la note que j'ai eue au contrôle de maths. I am satisfied with the grade I received on my math test. Je suis satisfait de la note que j'ai eue au contrôle de maths. Calme. Calm. Calme. Calme. Calm. La mer est calme. The sea is calm. La mer est calme. Peigner. Comb. Peigner. Peigner. Comb. La femme se peigne les cheveux. The woman is combing her hair. La femme se peigne les cheveux. Se rincer la bouche. Gargle. Se rincer la bouche. Se rincer la bouche. Gargle. Je me rince la bouche plusieurs fois par jour. I gargle several times a day. Je me rince la bouche plusieurs fois par jour. Grrr. Insatisfait. Dissatisfied. Insatisfait. Insatisfait. Dissatisfied. Il était insatisfait des résultats de la vente. He was dissatisfied with the results of the sale. Il était insatisfait des résultats de la vente. 5000. 5000. 5000. 5000. 5000. 5000 personnes ont manifesté sur la place. 5000 people protested on the square. 5000 personnes ont manifesté sur la place. 3000. 3000. 3000. 3000. 3000. Au Pérou, il existe plus de 3000 variétés de pommes de terre différentes. In Peru, more than 3000 types of potatoes exist. Au Pérou, il existe plus de 3000 variétés de pommes de terre différentes. 6000. 6000. 6000. 6000. 6000. Il y a environ 6000 îles en Grèce. There are around 6000 islands in Greece. Il y a environ 6000 îles en Grèce. 7000. 7000.
7000. 7000. 7000. Elle a vendu 7000 albums. She sold 7000 albums. Elle a vendu 7000 albums. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000 troupes se sont retirées du pays. 9000 troops withdrew from the country. 9000 troupes se sont retirées du pays. Welcome to Fun and Easy French by FrenchPod101.com. Do you know what it means when I say je suis navré? If you don't, keep watching, because you might need it. Salut, je suis Lia. Hi everyone, I'm Lia. In this lesson, you learn all about how to say sorry in French. And by apologies, we mean everything from casual sorries to formal apologies and even body language. So in this video, you'll learn, firstly, the 3 most important words to know. Secondly, the 40 ways to say I'm sorry. And thirdly, how to accept apologies. Let's start with number 1, the 3 most important words. Although there are plenty of ways to say sorry in French, the 3 main words you need to know are excuse, which means apology, désolé, which means sorry, and pardon, which means pardon. You'll see these words over and over in the phrases I'm going to teach you right now. Are you ready? Let's start. Number 2, the 40 ways to say I'm sorry. Excuse me is je m'excuse or excusez-moi. These are casual ways of apologizing. The formal ways to excuse yourself are je m'excuse, meaning I excuse myself. Excusez-moi or excuse me. Veuillez m'excuser or please excuse me. Toutes mes excuses, meaning all my apologies. And je vous présente mes excuses or I present you my apologies. These first 7 phrases are the most popular ways of saying you're sorry. When it comes to asking for forgiveness, you can say pardon, forgiveness, pardon, pardon, pardonne-moi, forgive me, pardonne-moi, pardonne-moi, or je te demande pardon. I ask for your forgiveness. Je te demande pardon. Je te demande pardon. If you want to be formal, you can use pardon or pardonnez-moi. Forgive me. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Or je vous demande pardon. I ask for your forgiveness. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Sentences with s'excuser, to apologize, or pardonner, to forgive, can be used to express that you are sorry about your actions or the situation. Next, sorry in French is désolé if you're a man and désolé if you're a woman. So, je suis désolé or je suis désolé is I am sorry. If you want to add extra emphasis, you can use vraiment or really and say je suis vraiment désolé. I'm really sorry. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. There is also sincèrement or sincerely. Je suis sincèrement désolé. I am sincerely sorry. Je suis sincèrement désolé. Je suis sincèrement désolé. You can also use réellement or truly. Je suis réellement désolé. I am truly sorry. Je suis réellement désolé. Je suis réellement désolé. And tellement or so. Je suis tellement désolé. I am so sorry. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Now, if the incident is so trivial that it doesn't even deserve désolé,
you can just say, oops, oops, which is super casual. Now, let's say you want to accept the blame and say you are guilty. You can say, je regrette, I regret. Je regrette, je regrette. Je suis navré, I'm sorry. Je suis navré, je suis navré. C'est ma faute, it's my fault. C'est ma faute, c'est ma faute. Je ne le ferai plus, I won't do it again. Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Je n'aurais pas dû dire ça, I should not have said that. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Comment puis-je me faire pardonner? How can I be forgiven? Comment puis-je me faire pardonner? Comment puis-je me faire pardonner? A more casual way is j'ai déconné. I've screwed up. J'ai déconné. J'ai déconné. If you want to offer your condolences, you can say je vous présente mes sincères condoléances. I offer you my sincere condolences. Je vous présente mes sincères condoléances. Je vous présente mes sincères condoléances. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. During these difficult moments, I offer you my full support. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. En ces moments difficiles, je vous apporte tout mon soutien. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. I feel your pain and offer my sincere condolences. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. Je partage votre douleur et vous adresse mes sincères condoléances. Now, if you're in a professional setting, you can say veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Please excuse us for any inconvenience. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Je suis au regret de vous informer que I'm sorry to inform you that. Je suis au regret de vous informer que. Je suis au regret de vous informer que. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. We offer you our apologies for this inconvenience. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Je vous prie de nous pardonner pour. Please forgive us for. Je vous prie de nous pardonner pour. Je vous prie de nous pardonner pour. What about gestures and body language? To show that you are sorry, you can hold your hands up as if you are being held at gunpoint. Place one hand over your heart. Open your hand in front of your hips, palms up or down. Slightly extend one hand, palm up, towards the other person. Hold your hand together, perpendicularly in front of you. Okay, we are done apologizing now. Let's move on to the last part. Number 3. How to accept apologies. So, how do you accept apologies? What should you say when someone apologizes to you? If it's trivial, you can say c'est rien, it's nothing. C'est rien, c'est rien. C'est pas grave, it's nothing serious. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de souci, no worries. Pas de souci, pas de souci. For more serious situations, you should say j'accepte tes excuses. I accept your apologies. J'accepte tes excuses. J'accepte tes excuses. And the formal version is j'accepte vos excuses. Merci de t'être excusé. Thank you for apologizing. Merci de t'être excusé. Merci de t'être excusé. And the formal version is merci de vous être excusé. Ne t'en fais pas. Don't worry.
Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. And the formal version is ne vous en faites pas. And finally, je comprends. I understand. Je comprends. Je comprends. And you're done. So in this lesson, you learn how to apologize and how to accept apologies in French. But if you want to learn and speak French in the fastest, easiest, and most fun way possible, go to FrenchPod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Get our complete learning program with real lessons by real teachers. That's it for today. À la prochaine. See you next time. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Un homme et une femme parlent. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à l'homme? Oh, Tanaka, contente de te revoir. Tu es revenu quand? Hier soir. Oh, je vois. Comment était la Thaïlande? Tu as l'air assez fatigué. Le voyage d'affaires était long? Non, les négociations étaient une victoire facile, mais le retour était horrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai confondu l'heure de départ et celle d'arrivée, donc je suis arrivé en retard pour mon vol. Vraiment? Ouais, mais si c'était juste ça, ça irait encore. Après ça, on m'a volé mon portefeuille. Pour couronner le tout, quand j'ai essayé d'utiliser ma carte de crédit, qui n'était pas dans le portefeuille, j'ai découvert qu'elle avait expiré et n'ai pas pu l'utiliser. Donc finalement, j'ai dû attendre 15 heures pour le vol suivant. Si j'avais pu rester à l'hôtel, ça aurait été OK. Oh, je vois. C'est pour ça que tu es fatigué. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à l'homme? Un homme et une femme parlent. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à l'homme? Oh, Tanaka, contente de te revoir. Tu es revenu quand? Hier soir. Oh, je vois. Comment était la Thaïlande? Tu as l'air assez fatigué. Le voyage d'affaires était long? Non, les négociations étaient une victoire facile, mais le retour était horrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai confondu l'heure de départ et celle d'arrivée, donc je suis arrivé en retard pour mon vol. Vraiment? Ouais, mais si c'était juste ça, ça irait encore. Après ça, on m'a volé mon portefeuille. Pour couronner le tout, quand j'ai essayé d'utiliser ma carte de crédit, qui n'était pas dans le portefeuille, j'ai découvert qu'elle avait expiré et n'ai pas pu l'utiliser. Donc finalement, j'ai dû attendre 15 heures pour le vol suivant. Si j'avais pu rester à l'hôtel, ça aurait été OK. Oh, je vois. C'est pour ça que tu es fatigué. Oui. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Video. You'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un homme et une femme parlent. Pourquoi l'homme était-il en retard? Je suis désolé d'être en retard. Tu t'es encore réveillé trop tard? Non, aujourd'hui, je me suis levé à 6 heures. Alors pourquoi étais-tu encore en retard? Eh bien, le bus ne venait pas. Oh, ah bon? Pour te dire la vérité, le bus était seulement un peu en retard. Mais j'ai fait une erreur et je suis descendu au mauvais arrêt de bus. J'ai dû marcher tout le chemin jusqu'ici. Pourquoi l'homme était-il en retard? Un homme et une femme parlent. Pourquoi l'homme était-il en retard? Je suis désolé d'être en retard. Tu t'es encore réveillé trop tard? Non, aujourd'hui, je me suis levé à 6 heures. Alors pourquoi étais-tu encore en retard? Eh bien, le bus ne venait pas.
Oh, ah bon? Pour te dire la vérité, le bus était seulement un peu en retard. Mais j'ai fait une erreur et je suis descendu au mauvais arrêt de bus. J'ai dû marcher tout le chemin jusqu'ici. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Une femme regarde des robes. Quelle robe va-t-elle acheter? Bonjour, que cherchez-vous? Oh, je cherche une robe pour une soirée. Une robe pour une soirée? Que diriez-vous de celle-ci? Elle est en solde en ce moment. Vous avez quelque chose de plus long? Que pensez-vous de celle-ci? Je pense que ce bleu est très beau. Oui, la longueur est ok, mais la couleur est un peu trop sombre pour moi. Et celle-ci alors? Le rose est très populaire en ce moment. Oh, elle est mignonne. Et la longueur est bonne également. Je vais la prendre. Quelle robe va-t-elle acheter? Une femme regarde des robes. Quelle robe va-t-elle acheter? Bonjour, que cherchez-vous? Oh, je cherche une robe pour une soirée. Une robe pour une soirée? Que diriez-vous de celle-ci? Elle est en solde en ce moment. Vous avez quelque chose de plus long? Que pensez-vous de celle-ci? Je pense que ce bleu est très beau. Oui, la longueur est ok, mais la couleur est un peu trop sombre pour moi. Et celle-ci alors? Le rose est très populaire en ce moment. Oh, elle est mignonne. Et la longueur est bonne également. Je vais la prendre. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Deux étudiants parlent. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? L'examen de maths est la semaine prochaine? Oui, mardi. Mardi? Le professeur a dit qu'il serait jeudi. Non, il a dit que l'examen sera mardi et qu'on aura les résultats jeudi. Oh, vraiment? Donc nous avons seulement 4 jours, aujourd'hui inclus. Oui, étudions ensemble alors. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Deux étudiants parlent. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? L'examen de maths est la semaine prochaine? Oui, mardi. Mardi? Le professeur a dit qu'il serait jeudi. Non, il a dit que l'examen sera mardi et qu'on aura les résultats jeudi. Oh, vraiment? Donc nous avons seulement 4 jours, aujourd'hui inclus. Oui, étudions ensemble alors. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Un homme et une femme parlent. À partir de quelle heure commence l'entretien? Comment se passe ta recherche de boulot? Bien. En fait, j'ai un entretien demain. Oh, vraiment? Tu veux prendre un café après? Oui, bien sûr. Mais l'entretien commence à 7 heures, donc ce sera assez tard. Et avant l'entretien? Super. Rencontrons-nous à 4 heures alors.
À partir de quelle heure commence l'entretien? Un homme et une femme parlent. À partir de quelle heure commence l'entretien? Comment se passe ta recherche de boulot? Bien. En fait, j'ai un entretien demain. Oh vraiment? Tu veux prendre un café après? Oui, bien sûr. Mais l'entretien commence à 7 heures, donc ce sera assez tard. Et avant l'entretien? Super. Rencontrons-nous à 4 heures alors. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Un homme parle à une femme par rapport au programme du jour. Qu'est-ce que la femme va faire? Il y a une réunion d'affaires aujourd'hui, donc allez acheter des boissons en premier, s'il vous plaît. Ensuite, faites en sorte d'imprimer tous les documents. Et pouvez-vous aller au bureau de poste envoyer cette lettre? Il est ouvert jusqu'à 5 heures de l'après-midi, donc vous pourrez le faire après la réunion d'affaires. Bien sûr, je le ferai. Qu'est-ce que la femme va faire? Un homme parle à une femme par rapport au programme du jour. Qu'est-ce que la femme va faire? Il y a une réunion d'affaires aujourd'hui, donc allez acheter des boissons en premier, s'il vous plaît. Ensuite, faites en sorte d'imprimer tous les documents. Et pouvez-vous aller au bureau de poste envoyer cette lettre? Il est ouvert jusqu'à 5 heures de l'après-midi, donc vous pourrez le faire après la réunion d'affaires. Bien sûr, je le ferai. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Now that you're finished with this lesson, want to know if your French skills have improved? Take our free assessment test to assess your language, discover your true learning level, and get free access to a language course for your specific level. An easy-to-follow course where you learn the real language, the everyday conversations that you'll soon have, and absorb these practical conversations just by listening along, with quick audio and video lessons from real teachers. So click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get assessed.